E aí, jovens, firmeza? Começando aqui mais um Skyrim, a Saga de EJSpawn. Eu sou EJSpawn e vamos para mais uma aventura. No último capítulo, a gente continuou explorando aqui a cidade de Raven Rock, ou Rocha do Corvo. E estamos aqui dando uma olhada, dando a cidade, falando com mais pessoas e descobrindo mais sobre a cidade, né? E descobrindo que, mais ou menos o que aconteceu depois da história de Morrowind, né? Pelo menos pra mim é interessante isso. E sem contar isso, já fizemos algumas missões, pegamos algumas outras missões. Provavelmente no final desse capítulo vamos fazer outra dessas missões paralelas. O som do veneno. As the wife to the second counselor of Raven Rock, it would be my pleasure to help you any way that I can. You look able to venture outside of town. Perhaps you could help me recover something precious that was lost. Opa, mais uma missão? A few months ago, I had sent an important folio to the first edition bookshop in the Imperial City to be rebound. They sent it back to me recently, but it never arrived. Foi a bordo de um barco? Yes, the Strident Squall, or something like that. The damn thing sunk right off the coast of Solstheim. Can you imagine? Como sabe? One of the sailors survived. Poor thing crawled all the way to Raven Rock on his hands and knees. Before he died, he told the Redoran Guard about the wreck and warned us that it was going to be crawling with reavers. Irei ver se posso encontrar o livro. Thank you. You have no idea how much it hurts losing such a precious heirloom. My husband is second counselor, so I certainly have the means to reward you if you find my folio. Maravilha. Você conhece alguém chamado Mirak? There's no one here by that name, and yet I swear I've heard it. Onde você ouviu esse nome? I don't know. It almost feels like a dream. Something about a temple on the island. Quem é seu marido? Admiral Arano, second counselor of Raven Rock. How I hate that title. Damn fool's going to get himself killed over it someday. Você se preocupa muito com seu marido. He's in grave danger, and yet he continues to place himself in harm's way. When I fall asleep at night, all I can do is hope he'll still be there when I awaken. This island was never meant for us. There's too much death here. Talvez deveria voltar a Morrowind. I assure you, if I could convince Admiral to do that, I'd be on the next ship back to Blacklight. Unfortunately, Admiral and Councillor Morvain are very close friends, and they will never abandon one another, despite my feelings. Você não me diz como se sente. I'm the wife of a second counselor, and certain things are expected of me. The most important thing is that I stand by Admiral no matter how I feel, and I intend to do that until we get off this miserable rock. De onde você é? Admiral and I lived in Blacklight, the capital city of Morrowind. House Redoran has improved Blacklight substantially over the last 1,000 years. Its grandeur rivals that of Mournhold itself. The root spire where the Council of Great Houses meet is something to behold. A Root Spine é aquela... um lugar onde o conselho fica, que era tipo, feito de... numa árvore, sei lá, raízes, alguma coisa do tipo. Eu lembro disso, cara. Eu lembro de Blacklight também. Ai, eu tô nostalgiante, cara. Pelo amor de Deus, me joga pra Morrowind só como um grande espetáculo. I haven't seen the city in over 50 years. Even for a Dunmer, that seems like an eternity. Regardless, I hope to return there someday, which doesn't seem likely given my husband's commitment to Councillor Morvain. My husband is second counselor, so certainly have the means to reward you. Tô lendo todos os livros que eu não conheço, pra vai que apareça a quest também, né? Lembrando que eu estou... Anything you can contribute to Raven Rock will be Nossa, great. essas bebidas que tinham em Morrowind, cara. And rewarded appropriately. Olha. Of course. Don't let the state of Raven... On behalf of House Redoran and as Counselor of Raven Rock, I bid you welcome. Do I? What a strange thing. It sounds so familiar.
and yet I cannot place the name. Esse miracle pra mim é um mistério, hein? Pode me contar algo sobre ele? I'm not even sure. I can picture a temple here on Solstheim. Must have been a bad dream. Você governa toda Solstheim? Solstheim is theoretically Solstheim? under my rule. But without revenue from the mine, I lack the resources to actually govern anything but Raven Rock itself. Not that there's much beyond the confines of our town anyway. Shadow Cove é o único assentamento na ilha? Well, there's a small enclave of Nords to the north in Skarl village. They pretty much keep to themselves, and we both like it that way. Then there's Tel Mithrin to the east. The Telvanni live out there. Sort of a strange lot. But since we're both from Morrowind, we get along. Other than that, Solstheim is crawling with bandits and Reeklings. But that's to be expected living in a frontier like this. O que aconteceu com a mina? It used to be one of the richest ebony mines in Morrowind, but it dried out years ago. Now, we're barely holding out here. Without the mine, Raven Rock doesn't feel like it can last much longer. O que é a Casa Redoran? You've never heard of House Redoran? We're the mightiest of the great houses, and we lead the council, the ruling body of Morrowind. Eu lembro. Conselho quer dizer que não tem um Jarl? This isn't Skyrim, Outlander. A group of powerful and influential Dunmer families have been ruling Morrowind for millennia. They embody a council made up of 5 great houses. Telvanni, Dres, Indoril, Sadras, Sadras and e Redoran. Redoran. Eu lembrava dos Telvanni, da Redoran e do Isundril. Mas disseram que o Redoran lidera um conselho. Well, of course. With 4 other houses on the council, someone has to keep the rabble organized. Our house leads the council by virtue of our preeminence in battle, wisdom, and ancestral glory. Parece muito complicado. Yes, I imagine it would to someone not of our people. If you're interested in pursuing the subject, help yourself to any of the historical volumes in my library. My doors are open if you wish to discuss matters involving Raven Rock. O Ano Vermelho. Essa aqui eu acho que é uns livros de história. Apesar que eu peguei alguns. Depois de off eu vou acabar lendo esses livros. Mas se eu encontrar algo interessante, aí eu leio pra vocês. É da hora, mano. Eu gosto muito das histórias desse jogo, cara. É muito bom. Ah, já é muito bom. É muito bom. É muito bom. Tá. Olha as luzes diferentes, tá ligado? Sabe como se eu tivesse... Porra, eu tô jogando Skyrim, mas eu, ao mesmo tempo parece que eu tô... em outro lugar. Resposta da Casa de Redoran. Conselheiro Morven. Enquanto eu compreendo a urgência da situação em Solstheim, temo que agora mesmo não posso aprovar sua solicitação de suprimentos. Não é nada pessoal, Lerga. Sua ilha é um dos 74 assentamentos de Morrowind. É um dos 74 assentamentos de Morrowind. A Casa de Redoran deve lhe valorizar em termos de importância estratégica e econômica. Temos fundos limitados disponíveis para enviar para o assentamento assim. M2. Temos que decidir quais têm preferência. Infelizmente, Solstheim está muito abaixo da lista. Estou fazendo tudo o que posso por você. Só peço que espere um pouco mais. Dralis Hollen, membro do conselho, Casa Redoran. Não estou recebendo. Recebendo recursos. Conselheiro Morvain. A continuação está nos resultados da análise que me pediu. A continuação está nos resultados da análise que me pediu. O baluarte precisa de muitos reparos. A cinza está começando a entrar pelas grelhas do quartel e está danificando a estrutura. Terminamos a reparação dos móveis. Já temos espaço para 2 barcos de uma vez. Podemos um total de 26 membros de Guarda Redoran nos últimos 2 anos. Perdemos um total de 26 membros da Guarda Redoran nos últimos 2 anos. Tivemos 10 substituições nos últimos 5. Não foi melhorada a situação da água em torno da ilha. Continua tendo peixes, mas não o suficiente para nosso povo viver. Como pode ver, precisamos de ajuda, desesperadamente. Lamento ter que portar tão más notícias, mas
Mas só faço o que me pediu, Andrew. Ah, estão na merda, hein? Não necessariamente eu quero essa armadura ali de baixo, que tá ali desse estante. Eu quero mesmo ir treinando um pouco as coisas, né? Como falei, eu vou ainda meio que treinando aos poucos, armadura pesada, armas de 2 mãos e armas de 1 mão e tal. Enquanto eu jogo essa DLC. Então por isso é importante explorar e como sempre a história principal do lugar, né, na coisa principal pra mim, né? Basicamente vou fazer a Quintina. Basicamente eu só vou avançar na história principal quando eu tiver esgotado de explorar as coisas por perto e tudo mais, né? Bom. Tenho a impressão que eu deixei algumas coisas pra trás. Ou não. Porque quando eu saí do barco, eu tenho alguns lugares por aqui. Tinha umas casas também. Vários lugares aqui perto, né? Hatnet. Deixa eu falar desse lugar. Não sei se é onde as pessoas moram aqui. Murgle doesn't lend coin to outlanders. Look somewhere Talk else. to Captain Galland if you're looking to book passage. The best swordsman in all Morrowind is at your service. For the right price. Teldrin Cero. Now, if you'll excuse me. Tava pensando, será que vale a pena contratar esse cara? Don't pass up on this opportunity, Outlander. I'm worth every coin. Oh, what is it? Puta, eu gosto tanto da Serona. The Northern Maiden is ship-shape and ready to go. I've got Ah, que se so lasque. Estão em outro lugar. Qualquer coisa, se eu não gostar dele, eu... I'll be at Castle Volkahar if you need me. Qualquer coisa, depois eu volto e pego ela. Teldrin's. Then let's be off. Área de nos separar, preciso que você faça algo. Como você vai parar em Sotterheim? Longa história, mas acho que não tem nada errado em contá-la a você. My last patron was a true Nord. He was dressed in animal skins, had tattoos on his face. A real traditional type, if you know what I mean. He had an insatiable bloodlust and was extremely stubborn. One of the toughest employers I've ever had. Então por que trabalha para ele? Simple. He paid well. Very well. Anyway, we just cleared a ruined fort somewhere outside of Whiterun, and when we got outside, we saw one of them galloping away on horseback. Well, my boss wasn't about to let him get away, so we pursued. On foot. For 3 days. 3 dias. Até? Until we ended up tracking him to one of the largest bandit encampments I'd ever seen. My patron took one look at me and made the most menacing grin I'd ever seen. At that moment, I knew I'd never see him again. No amount of money would ever be worth that kind of death. Right behind you. Vamos lá. If you're looking for passage, talk to Captain Gyala. Ah, outro cara que tava no barco. Anytime you want to head for Skyrim, I'm right with you. I've spent enough time on Solstheim to last a lifetime. Cara, ele vai ficar falando atrás de mim, mano. Aí eu já não... Não sei se eu vou curtir não, hein.
Tá, não tem nada demais aqui. Eu tô olhando todos os cofres, abrindo todas as coisas pra encontrar as medalhas. Os colares, né? Be careful. Aqui não tinha nada. Mano, o cara viu roubando lá do outro lado, cara. Como assim? As bebidas. Tinha muitas dessas bebidas no Skyrim. Acho que eu posso ficar bêbado, né? Se eu ficar tomando muito agora que eu não tenho mais o efeito dos vampiros nem do lobisomem. Your visit here will be tolerated as long as you abide. I've sworn to keep Councillor Morvain safe, and I intend Welcome take to the that wretching oath net. to the Did I know grave. someone by that name? Someone. Quem que Someone queria who wanted algo? something. O que ele queria? Maybe I'm just confused. I can't be sure. Remember, we're watching you. Welcome to the Wretching Netch Corner Club, home of the finest Sue Jammer that will ever grace your lips. Só de estalagem tem um nome muito curioso. There's actually a funny story behind the name, friend. A few years ago, I was walking down by the docks, and I noticed a Dunmer staggering along with a bottle of Sue Jammer in hand. He was one of my patrons and liked to drink heavily, so I wasn't exactly surprised. Não sou algo comum. But you see, this particular Dunmer was as naked as the day he was born and singing badly at the top of his lungs. As I'm watching this spectacle, a Netch floats over the bulwark towards him. The man looks straight up at the Netch, yells, "Have a drink," and tosses the bottle. And it never hit the ground. O que o Net fez? Well, the bottle broke on the Netch, and it must have swallowed its contents because it started floating sort of tilted. Finally, it stopped and began to quiver. A few moments later, the foulest liquid to ever assail your nostrils spewed from its maw. I've seen plenty of drunks in me day, and I'll tell you right now, that Netch was sick. Agora eu True entendo. story, friend. True story. Ele viu o Net bêbado, né? Eu acho que era aqueles pássaros horrendos que tinha em Morrowind. Vamos lá, qual é a especialidade da casa? Finest Sue Jammer across your lips, friend. My own personal formula that I call. In fact, I've just added some new ingredients to them. All I need to do is get the word out that it's ready, and they'll flock here for it. Hope we don't run into too many. Poderia ajudar a I distribuir. was kind of hoping you'd say that. Here, take these samples of the Sue Jammer and spread the word. If you get rid of all of them, there's something extra in it for you. Opa, vou distribuir bebida. Your visit here will be tolerated as long as you abide by our law. Tem rumores? The EJSpawn attacks on the bulwark are getting worse. Captain Veleth is trying his best, but I think the Reddering Guard are overwhelmed. The EJSpawn attacks on the bulwark are getting worse. Captain Veleth is trying his best, but I think the Reddering Guard are overwhelmed. Capitão Valet. Come back anytime. My doors Eu are tenho que encontrar always esse open. cara. Poxa, um cara veio e sentou aqui. You haven't seen Cresius Corellius, have you? Glover That Malloy. foolish old man's taken my pickaxe again. Ó, esse cara tem o nome de um Bring cara the weapons and da... armor to me. I'll fix it up right. Um nome e uma voz parecida com um cara que é... Que é da You Guilda dos haven't seen Ladrões. Cresius Corellius, have you? That foolish old man's taken my pickaxe again. Por
Por que todo o alárido sobre uma simples picareta? No. This isn't just your run-of-the-mill pickaxe. I'm talking about an ancient Nordic pickaxe. They don't exactly grow on trees, you know. Não pode mandar o guarda procurar por Cresces? I prefer to handle these things on my own. Look, if you see Crescius, tell him to give me that pickaxe back, and I'll pay you for the trouble. Beleza. Gel de Sades quer que você prove sua nova bebida. Perfect. I was just thinking about heading over for a drink. Thanks for saving me the trip. Beleza, espalhei uma. Eu vi a marca das sombras que tem junto à porta. Well. It's been a long time since ele é da Guilda dos Ladrões mesmo. to make their way out here. So tell me, how's my brother ele é irmão do Delve Still mesmo, spending his Delve nights at Mallory. the Ragged Flagon trying to win Vex's heart? Está bem. Good to hear. Eu sou o líder da Damn guilda, você never sabia? even bothers to send his own flesh and blood a letter saying how he's doing. Ele tem a mesma Can you voz que o irmão imagine? dele. Anyway, I suppose you're looking for work. Well, I got bad news. This place is drier than a damn bone. Nada em absoluto? Eager to make some coin, eh? That's the spirit. I'll tell you what. The guild's got a problem out here that I've been trying to deal with for years, but haven't been able to handle. A Guilda dos Ladrões tem um problema aqui? Don't look at me like that. I'm all alone out here, with no one to watch my back. Ele é da Guilda dos And Ladrões também. besides, it's really my problem anyway. I caused it. O que você A fez? fellow Breton who went by the name Esmond Tyne showed up on my doorstep about a fortnight ago. He noticed the shadow marks like you did, and I thought he was one of us. Roubaram algo de você? That he did, right out from under my nose. Can you believe it? It's my own formula for improved bone mold. Took me years to perfect. Onde Esmond Tyne está agora? Well, before he ran off, he was talking some nonsense about trying to fence goods to the Reeklings at Castle Karstag. I told him he was crazy to even think about talking to those vicious little buggers, but he wouldn't listen. I'd bet a fat purse of coin that he's either dead or hiding out up there. Até conseguir essa forma. You do that, and I'll make sure you're set up right. You won't be disappointed. Maravilha. Conhece alguém chamado Mirak? Wait. Maybe. I don't know how I know that name. Isso é um sim ou não? I'm not sure. I don't want to talk about this. Como você veio para a Rocha A do fine Corvo? question, and the one that I hear most often from visitors to our town. I wish I had a more romantic tale to tell, but I was simply seeking my fortune and chose Raven Rock to ply my trade. Besides, knowing how to repair bone mold armor wasn't very useful in Riften. Quem te ensinou I had a isso? friend over there, a dark elf named Van Ryth, a very talented armorsmith. Spent a lot of time with the guy swapping smithing techniques. Learned a heck of a lot, including how to repair bone mold. After he moved on to greener pastures, I decided to pack up, move out here, and put those lessons to the test. Been here ever since. Que é essa antiga It's the picareta da only tool nórdica? tough enough to crack Stalrim is what it is. Not many of those beauties left in the world. Forging them is a lost art. The one Crescius borrowed came from the Skull village up north. I, traded them some goods for it. Starring em algum tipo de mineral? Calling Stalrim an ore is like calling my forge a campfire. Some folks say it's enchanted ice, but I think there's more to it than that. Suponho que não é muito comum. I don't think I've come across more than a chunk or two in my lifetime, and smithing's my trade. If you're looking to learn more, you should head over to the Skull village. Someone there's bound to know more about it than I do. Beleza. Mapa atualizado. You tell Crescius he better Consegui give duas that missões pickaxe aqui. back to me. Captain or Gjalland else. does the Deixa eu business tentar around entregar here. bebida para I'm um just desses ship caras fate. aqui. Sorry. Gildas won't allow me to drink while I'm working at Vanetch. Não pode. I've sworn to keep... What? Oh, no, thank you. I need to keep my head clear. Remember, we're watching you. As pessoas que não podem beber. Olha essa armadura de Starring. Da hora, hein? Parece um metal nórdico mesmo. Que é de gelo. Pô, da hora aquele kit. Diferente, There's pelo menos. nothing beyond the bulwark.
Except wild Nords Bom, and Ash. eu ia fazer uma das missõezinhas que eu acumulei no final desse capítulo. Vamos ver que missão que eu tenho. Eu tava pensando em entregar a bebida, mas eu acho que vai demorar um pouquinho. Então... encontre o livro de cine... Cara, eu tô achando que todos esses vão demorar muito. Na verdade já estamos... My wife. Always a pleasure to taste anything Geldis comes Acho que eu vou entregar as bebidas mesmo, no próximo capítulo eu faço outras das missões. I always have plenty. If you ever need apothecary supplies, talk to my wife, Milord. That's close enough. Looking for any I should mix some of this into my next potion. Who knows what would happen? That's close enough. Só que é uma outra casa que eu não tinha encontrado, então vou aproveitar aí. That's close enough. Não vai chamar os guardas não, né? I'm warning you. Back off. Careful with those nets. Vai chamar os guardas. Glover Mallory is a wonder with a hammer and anvil. He mended my armor like an old pro. Vendel Severin. A pleasure to meet you, Serio. Not today. Too many things. Not today. Too many Do I? Hope we don't run into I was going to say no, but somehow I feel like I do. Você tá aqui em algum lugar na rocha do corpo? No, I'm sure of that. And yet, I Todo think mundo teve o mesmo sonho. É bizarro esse cara, velho. And he was... Nossa. You lost. Entregar as bebidas, entregar as bebidas. Don't let the... Good old Geldis is always managing to keep our spirits up. And our eyesight hazy. Thank you. My doors are open if you wish to discuss matters involving Raven Rock. Tem uns caras no templo também que eu posso tentar. Nas catacumbas lá. Os guardas This vão is dar. Asgard territory. You do well to remember that. Though our spirits may be low and Eles não bebem, cara. beyond the Excuse me? light, I am Get confident that vile they liquid never away from abandon me. us again. Get that vile liquid away from me. Tira esse líquido do mal de perto de mim, caralho. Não tão ruim assim não, cara. I can't say I'd mind heading out of here. I still need to get paid, of course. Suit yourself. Não, não quero isso, eu queria pegar May bebida. the wind be at your back, friend. If you're looking for passage, If you're looking for passage, Yellen. Captain Gallo. Ferrou, hein? Acabou, meio que acabou as quantidades de pessoas que eu tinha conhecido. Damn Ash. Todo mundo fica tossindo por causa por conta das cinzas. Tinha uma carta aqui. I should cut off your hands for that. Filha da mãe. Peguei a coisa errada.
Então um recordo que o vinho de embranje e demais contrabando desse tipo estão proibidos. Qualquer guarda que tenha um desses artigos em sua posse será castigado e possivelmente despedido da guarda redorã. Capitão Vellet. Eu tenho que encontrar esse capitão, hein? Not much contact with others around here. Got the Skyrim. If you've got any gripes, check in at more. Onde eu vou encontrar mais pessoas? Será que tem gente aqui perto? Eita vista. Tem uma pessoa lutando contra os capeta ali. Ó o Capitão Violet. Thanks. I wasn't sure I'd make it up this farm alive. Os caras com o kit inteiro. Wish I could have said the same for my man here. Os homens deles não sobreviveram. O que foi, cara? Thanks. I wasn't sure I'd make it off this farm alive. I wish I could have said the same for my man here. Que eram essas Some of the coisas? Veteran Guard have taken to calling them EJSpawn. Me, I don't care what they're called. All I know is they're a danger to Raven Rock and they need to be stopped. Como foi que te levam a esta antiga fazenda? I was going to search for clues that might lead me to wherever they're coming from. I know it isn't the best place to start, but we know they've been coming from this direction. Será um prazer te ajudar. Good. I can use all the help I can get. Besides, I don't feel comfortable leaving Raven Rock behind. And I'd hate to lose any more Veteran Guard. Muito bem, por onde We were começa? searching the farm when the EJSpawn ambushed us. Have a look around and see if you can turn up anything useful. Beleza. Pessoal, vou encerrando por aqui. Eu não vou conseguir provavelmente entregar as bebidas, né, nesse capítulo ainda. Ficou faltando um monte e eu não conheço pessoas suficientes para fazer esse teste. Então, por isso, vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram o vídeo e não estão inscritos no canal, se inscrevam. Curtando essa página no Facebook, nos sigam no Twitter. Até mais. Valeu e abraço.